you know, blood vessel supplies almost all the tissues of our body. Now blood vessel itself is supplied by arteries and veins, that is called vasa vasoram. When arterial wall is supplied by blood vessels, it is known as vasa vasoram. Generally, vessels whose diameter 1 millimeter or more than 1 millimeter, all these arteries get supplied by vasa vasoram. Now, they actually supplied by their own vessels. Suppose I am talking about abdominal aorta. So abdominal aorta, vasa vasoram will arise from abdominal aorta. Right? Actually, the artery which is supplied by vasa vasoram, they are branches of the same artery, and veins, after supplying the artery supply, then venous blood will drain the accompanying vein of this artery. Clear? Venous blood will not open into the artery. Venous blood will go to the vein, and that vein accompanies the artery. বুঝতে পারলি, সাইড বাই সাইড যে ভেনটা থাকবে সেই ভেনে গিয়ে it will drain. This is the vasa vasoram. Now, actually the vasa vasoram supplies the outer tunica adventitia plus the outer half of the tunica media up to that. Suppose this is the luminal side. This is the luminal side. It is the luminal side. Actually, I have drawn the wall. Now, this is the outer side. So, tunica adventitia as well as outer half of the tunica media will be supplied by the vasa vasoram, and rest inner half as well as tunica intima will be supplied by the blood within this artery. Through the process of diffusion, it will be supplied. তাহলে এর ভিতরে যে ব্লাডটা আছে, that blood will supply the inner part, and outer part will be supplied by the vasa vasoram. If you are asked to give an example of the vasa vasoram, the best example of vasa vasoram is coronary artery. Coronary is the best example of vasa vasoram. That coronary actually arises from the abdominal thoracic aorta. That is the arch of aorta, ascending aorta, descending aorta. So beginning of the ascending aorta, thoracic aorta, from there this coronary comes out and it supplies the heart. So this is the best example of the vasa vasoram. Right? Now let us come to the venous system. Venous system, I forgot the name of the one name, that is the Hilton's law. I told on the other day, the muscle supplying the joint, nerve supplying the joint, that was the Hilton's law. What is Hilton's law? Hilton's law enunciates, but Hilton's law says that when a nerve supplies a joint, that nerve will supply the muscle over the joint, which is actually acting on this joint, and as well as it will also supply the skin over the joint. It is the Hilton's law. আর একটা বলেছিলাম, it comprises of caval system, azygous system, तीन caval system, azygous system, portal system. Portal system. So these are the system, and
4 নম্বর প্যারাভার্টিব্রাল সিস্টেম। প্যারাভার্টিব্রাল সিস্টেম অফ ব্যাটসন। Paravertebral system of Batson. Caval system, actually a systemic venous system. It comprises of superior vena cava, inferior vena cava. All our blood actually coming through this system to the superior right atrium. Now this caval system, there are some veins which are included in the caval system. They deserve some special mention, so I am describing them. Caval system. And we shall future. Under caval system, this emissary vein. Emissary vein. What is emissary vein? You will get it at the time of dissection of the scalp. This emissary vein actually connects the intracranial venous sinus with the veins outside the cranium. The veins which lies within the scalp is connected through this emissary vein to the intracranial venous system. Now, what is the actually if there is any infection, this is the valveless. This vein is valveless. If there is any infection in the scalp, that infection may go through the intracranial venous sinus through the emissary vein, right? And actually it maintains the intracranial tension. It actually equalizes. If intracranial tension is increased, then blood will come out through it, and it will actually balance the tension between intracranial and extracranial tension. It is the emissary vein. Now, coronary sinus, another vein which is included in caval system is coronary sinus. Coronary sinus actually belongs to heart. It is a vein of the heart. 60% venous blood actually is carried through this vein. This vein opens in the right atrium. So 60% venous blood from heart is carried by this coronary sinus, and rest will directly open into the right atrium. The coronary sinus, if there is any block, if any coronary artery is blocked, then through this coronary sinus, actually in a retrograde manner, the obstructed part will get supply from the coronary artery. তাহলে coronary sinus একটা বাইপাসের কাজ করছে। coronary sinus যদিও ভেনাস সাইনাস, কোনো কারণে ধর একটা আর্টারি ব্লক হয়ে গেল, তখন এই coronary sinus দিয়ে retrograde ওয়েতে গিয়ে it will supply the হার্টের ওয়ালটাকে সাপ্লাই করবে, it will supply the wall of the heart. বুঝতে পারলি? এই হচ্ছে coronary sinus. এবার bronchial vein. 3 নম্বর হচ্ছে bronchial vein.
All these actually include the caval system. Bronchial vein means it is related to bronchus. It has two groups, superficial group and deep group. Bronchial vein, superficial group of the bronchial vein will drain into the azygos vein, and deep group of bronchial vein, they will open into the pulmonary vein. Pulmonary vein কি blood carry করে? Venous blood or arterial blood? Pulmonary vein? Pulmonary vein carries which type of blood? Though it is vein, but it carries oxygenated blood. তাহলে দেখ এখানে কি হলো, bronchial deep bronchial vein is actually draining into the pulmonary vein. তাহলে কি হবে? pulmonary vein oxygen content বাড়বে না কমবে? খানিকটা মিক্সিং হয়ে যাচ্ছে, ভেনাস ব্লাড খানিকটা মিক্সিং হচ্ছে, বুঝতে পারলি? এই কারণে you will be asked, sometimes you will ask bronchial vein, out of two bronchial veins, superficial bronchial vein will enter into the azygos vein. Azygos vein lies within the chest cavity, posterior wall of the chest, and deep group of the bronchial vein will directly drain into the pulmonary vein. তাহলে এইগুলো হলো তো সব ভেনা কেভাল সিস্টেমের। এবার আই azygos সিস্টেম। Azygos system lies within the posterior chest wall. Azygos system, it has valves. It has valves, and it make communication with azygos vein এর সঙ্গে। It communicates with caval system. Caval system যেটা আগে বললাম, it communicates with caval system and paravertebral venous system. Paravertebral vein আমি পরে ডিসকাস করছি। It make connection with the caval system as well paravertebral venous system. Now paravertebral venous system, এবার আসছে paravertebral venous system। এটা ধর 2 নম্বর, আগেটা ছিল কেভাল সিস্টেম, 2 নম্বর azygos সিস্টেম, 3 নম্বর হচ্ছে paravertebral। paravertebral system of Batson। This is very important venous system. This vein does not contain any valve. This vein does not contain any valve. And what happens in case of the thyroid gland, in case of prostate gland, and in case of breast, if there is any cancer of breast, thyroid or prostate, sometimes what happens, if due to any reason, in case of prostate, if intracranial pressure increases, through this valve, the cancer cell and metastasis will go within the vertebra. This paravertebral venous system lies within the vertebral canal. It lies within the vertebral canal. It lies in the vertebral canal outside the there is within the vertebral canal lies the spinal cord, and spinal cord is covered by meninges. There are
three layer of meninges from within outwards, pyometer, arachnometer, durameter. Then outside durameter lies, what lies? Another layer. Actually, it lies outside the durameter. It lies outside the durameter. Now, if there is any, I already discussed, if there is any cancer of prostate gland, thyroid, or breast, through this route, it may involve the vertebra. So sometimes suppose that one patient came to you with severe pain in the vertebral column. A lady came to you with severe pain in the vertebral column. Then you must not forget to examine her breast. If there is any breast carcinoma, actually she didn't notice it. If there is any vertebral breast carcinoma, that carcinoma may metastasize the vertebra and it will produce such type of pain. In case of prostate gland also, it may involve the vertebra through this paravertebral venous system of Batson. That's why it is important. এবারে portal venous system. Portal vein. Portal vein, actually we know that artery, then arteriole, then capillary, then venule, then vein. This is the system. First artery, then arteriole, then capillary and venule start, and then vein. Right? This is the normal system. Sometimes, in case of portal vein, what happens? Here, there is an important portal vein in the liver. Portal vein. Suppose this is liver. The vein is coming. This vein actually, it is coming from the gut wall. From the gut wall. Within the gut wall, there is a plexus, venous plexus. So from that plexus, this vein has started. Within the gut wall, there is a venous plexus. From here, it has started and will drain into the sinusoid of the liver. Sinusoid liver is another kind of capillaries. So it is sinusoid. So if any venous system has on either side connected by two capillaries, when two capillaries are connected by venous system, that is called portal venous system. And you will be asked to give example. Where is apart from this is the hepatic portal venous system. It has started from the capillaries of the intestinal wall, and from there it is draining into the sinusoid of the liver. That is also capillaries. As it is connecting these two capillaries, so it is the portal venous system. Another example is in case of suprarenal gland. Suprarenal gland, you know, suprarenal gland has a cortex and medulla. Suprarenal gland has cortex and medulla. Within the cortex, there is a venous plexus, and within the medulla, there is a venous plexus. This is connected by this vein. So this vein is also known as portal venous system of the suprarenal gland. Sometimes some substances come through this system to the medulla,
within medulla, noradrenaline is formed. That noradrenaline become converted to adrenaline due to the process of methylation. So one important substance which is coming from the cortex to the medulla through this portal system. তাহলে portal system বলে বলবি দুটো plexus connected by vein, that is called portal system. আরো এক্সাম্পল আছে, যেমন in case of glomerulus, within the glomerular cavity there is a vein and peritubular plexus, this is another plexus, and within glomerulus there is a plexus, so it is connected by portal system. সেটা আরেকটা এক্সাম্পল। এই গেল তোর পোর্টাল সিস্টেম। এবার আয় হ্যাঁ অ্যাড্রিনাল বলে, হ্যাঁ অ্যাড্রিনাল বলে। এবার আয় ফ্যাক্টরস কন্ট্রোলিং ভেনাস রিটার্ন। হোয়াট আর দ্য ফ্যাক্টরস দ্যাট কন্ট্রোল ভেনাস রিটার্ন? দু একটা বলতো দেখি। ভেনাস রিটার্নটাকে, ভেনাসের রিটার্নটা হচ্ছে, হোয়াট আর দ্য ফ্যাক্টরস দ্যাট কন্ট্রোল ভেনাস রিটার্ন? একটা মনে নেই? ভেনাস রিটার্ন যে হচ্ছে আমাদের হার্টে যে ভেনাস ব্লাডগুলো আসছে, হোয়াট আর দ্য ফ্যাক্টরস দ্যাট হেল্প দিস ভেনাস রিটার্ন? বল। একটা হচ্ছে কন্ট্রাকশন অফ দ্য লেফট ভেন্ট্রিকল। যদি লেফট ভেন্ট্রিকল না কন্ট্যাক্ট করতো, লেফট ভেন্ট্রিকল যদি না কন্ট্যাক্ট করতো, আসতো ব্লাড, আসবে আসবে না। তাহলে কন্ট্রাকশন অফ দ্য লেফট ভেন্ট্রিকল এক নম্বর। নাম্বার টু, the condition of the right ventricle. If right ventricle remains filled up with blood, if right atrium remains filled up with blood, so there will be no return of venous return. তাহলে condition of the right ventricle also, pumping action of the left ventricle, condition of the right ventricle, আর কি বল? একটা ইম্পর্টেন্ট অ্যাকশন আছে, ভেরি ইম্পর্টেন্ট অ্যাকশন, ওটা না বললে তো ছাড়বে না। মাসাজিং অ্যাকশন অফ দ্য স্কেলিটাল মাসল। স্কেলিটাল মাসল কন্ট্যাক্ট করে, দেন ইট প্রেসেস দ্য ভেন, স্পেশালি দ্য লোয়ার ভেন অফ দ্য লোয়ার এক্সট্রিমিটি। মাসাজিং অ্যাকশন অফ দ্য মাসলস actually helps in the return of the venous blood into the right atrium. এটা অবশ্যই বলবি। আর হচ্ছে ভালভস, if there are actually valves are present, numerous valves are present the veins of the inferior extremity, because here you see the blood is moving against gravity, so the valves are there, that valves actually prevent the regurgitation of the blood. In case of upper extremity তে কোনো সমস্যা নেই, they are actually coming along the gravity, so এখানে হেল্প করছে, গ্র্যাভিটি এখানে হেল্প করছে, আর এখানে গ্র্যাভিটি বাধা দিচ্ছে আর কি, এগেনস্টে কাজ করছে, বুঝতে পারলি? তাহলে এটা একটা গ্র্যাভিটির একটা ফ্যাক্টর আছে, আর একটা ভালভের একটা ফ্যাক্টর হলো। আর একটা হচ্ছে ইন্ট্রাথোরাসিক প্রেশার। হাউ ইট হেল্পস ইন্ট্রাথোরাসিক প্রেশার? when diaphragm goes downwards at the time of inspiration, what happens? Diaphragm goes down, and when diaphragm goes down, there will be intrathoracic pressure will be high or low. যখন স্পেস বেড়ে যাবে তখন প্রেশারটা লো হবে না, বেশি হবে, কম হবে? লো হয়ে যাবে, লো হয়ে গেল। আর and intra-abdominal pressure will be increased, কারণ ডায়াফ্রাম এসেছে, তাহলে উপরে লো হয়ে গেল আর নিচে হাই, তাহলে ইট উইল হেল্প ইন ভেনাস রিটার্ন অর ইট উইল গো এগেনস্ট রিটার্ন? ইট উইল হেল্প ইন দ্য ভেনাস রিটার্ন, কারণ আমার ব্লাড তো আসবে হার্টে, তাহলে ইট উইল হেল্প ইন দ্য ভেনাস রিটার্ন। তাহলে নেগেটিভ থোরাসিক প্রেশার ডিউ টু দ্য ডিসেন্ট অফ দ্য ডায়াফ্রাম অলসো হেল্প ইন দ্য ভেনাস রিটার্ন। হলো? তাহলে এই আর একটা হচ্ছে, আই হ্যাভ টোল্ড ইউ দ্যাট deep veins means the veins which lies deep to the deep fascia. The deep veins always accompany the artery. So arterial pulsation, artery যখন পালসেট করছে
তখন ওর পাশাপাশি ভেনগুলো আসছে, তো দ্যাট আর্টেরিয়াল পালসেশন অলসো হেল্পস ইন দ্য ভেনাস রিটার্ন। তাহলে এতগুলো ফ্যাক্টর হেল্প করছে ভেনাস রিটার্নে, বুঝতে পারলি? এই গেল তোর ভেনাস রিটার্ন। এবার আমরা লিমফ্যাটিক সিস্টেম, এবার আমরা আলোচনা করব লিমফ্যাটিক সিস্টেম। ভেনাস রিটার্ন হয়ে গেল। What is the function of the lymphatic system? কেউ বলতে পারবি লিমফ্যাটিক সিস্টেম কাজ কি? ইন্টারস্টিশিয়াল ফ্লুইড টু ক্যারি, ভেরি গুড। ইন্টারস্টিশিয়াল ফ্লুইড means the fluid lies in between cells. Interstitial fluid, tissue fluid. You may call it tissue fluid. Within the tissue there is tissue fluid. How tissue fluid is formed? Tissue fluid কিভাবে ফর্ম হয়? আমরা দেখেছি in case of vein, how you consider the arteriole. This is capillary, this is arteriole, this is venule. Arteriole ends, capillary begins, abar capillary venule begins. Now at this end, the pressure of the blood, hydrostatic pressure of the blood is 30 millimeter of Hg. 30 millimeter. That pressure is actually giving outward pressure. The outward driving force at the arterial end is 30 millimeter of Hg. Abar within this blood there is colloidal osmotic pressure. ব্লাডের একটা অসমোটিক প্রেশার আছে, কলয়েডাল অসমোটিক প্রেশার, দ্যাট অ্যাকচুয়ালি ইনড্রজ, সেগুলো পুল করে, সেগুলো বাইরে যেতে দিবে না। তাহলে পুলিং ফোর্স, কলয়েডাল অসমোটিক প্রেশার হ্যাজ গট পুলিং ফোর্স, আর এটা হচ্ছে ড্রাইভিং ফোর্স। সেই পুলিং ফোর্স হচ্ছে 25 মিলিমিটার অফ Hg। কলয়েডাল অসমোটিক প্রেশার হচ্ছে 25 মিলিমিটার অফ Hg। তাহলে এটা হচ্ছে হাইড্রোস্টেরিক প্রেশার, এটা আউটওয়ার্ড ফোর্স করছে, আর এটা হচ্ছে ইনওয়ার্ড। এই কলোইডাল অসমোটিক প্রেশার, এখানে যে ব্লাডটা আছে তার কলোইডাল অসমোটিক প্রেশার অ্যাকচুয়ালি ধরে রাখছে, যেতে দেবে না আর কি, কিন্তু নেট রেজাল্ট হচ্ছে 5 মিলিমিটার অফ। এবার আমি যদি মাইনাস করি 30 মাইনাস 25, তাহলে 5 মিলিমিটার পর হবে Hg প্রেশারটা বেশি, তাহলে আমাদের ড্রাইভিং ফোর্সটা বেশি। সো সাম টিস্যু ফ্লুইড উইল কাম আউট বিকজ অফ দি ড্রাইভিং ফোর্স বেশি। সো টিস্যু ফ্লুইড উইল কাম আউট, along with this oxygen will come out, along with this nutrient will come out within the tissue space. এসব জায়গায় তো টিস্যু স্পেস আসতে হবে, এই টিস্যু স্পেসের মধ্যে সব বেরিয়ে এলো আর কি, বুঝলো তো? এবারে ভেনাস এন্ডে তো সেম কলিডাল অসমোটিক প্রেশার থাকবে। কলিডাল অসমোটিক প্রেশার 25 মিলিমিটার উইল সেম, মানে ইনড্রয়িং প্রেশার সেম, কিন্তু তোর এই প্রেশার আর কি হাইড্রোস্ট্যাটিক যে ড্রাইভিং ফোর্স ছিল সেটা কমে গিয়ে ওখানে হয়েছে 12 মিলিমিটার অফ Hg। এখানে ড্রাইভিং ফোর্স, আউটার ফোর্স হয়েছে 12 মিলিমিটার অফ Hg। আর ইনড্রয়িং প্রেশার হচ্ছে 25 মিলিমিটার, তাহলে ইনড্রয়িং প্রেশারটা এখানে বেশি ভেনাস এন্ডে। সো at the venous end again the tissue fluid will drawn in, মানে এখানে কি হবে কার্বন ডাই অক্সাইড আরও কিছু কিছু ধর মেটাবোলাইটস, স্পেশালি ক্রিস্টালয়েড সলিউবল ক্রিস্টালয়েড, তারপরে অক্সিজেন, কার্বন ডাই অক্সাইড, দে উইল এন্টার ইনটু দ্য ক্যাপিলারি, মানে এই এন্ডে এসে এই ভেনুল এন্ডে দে উইল এন্টার। বুঝতে পারলি তো টিস্যু ফ্লুইডটা কীভাবে তৈরি হলো আর আবার কীভাবে ঢুকে গেল? এখানে যেগুলো ক্রিস্টালয়েড এবং মাইক্রোমলিকিউলস অফ কলয়েড
that will enter into this, but macromolecule of colloid and particulate matter, এটা মনে রাখবি, ম্যাক্রোমলিকুল যেগুলো অনেক বড় সাইজ, ম্যাক্রোমলিকুল অ্যান্ড পার্টিকুলেট ম্যাটার। অনেক সময় আমরা নিঃশ্বাসের সাথে অনেক কার্বন পার্টিকেলস আমরা নিঃশ্বাস নিচ্ছি, কার্বন পার্টিকেল আর অনেক পার্টিকেলস শরীরে যাচ্ছে, দেয়ার পার্টিকুলেট ম্যাটার, দে উইল নট বি এবল টু এন্টার ইন্টু দ্য ভেনিউল। এখানে এসে তারা এন্টার করতে পারবে না। তাহলে তারা কি হবে? তাহলে কি তারা জমবে? তাদের একটা অল্টারনেটিভ রুট দরকার। দ্যাট অল্টারনেটিভ রুট is given by লিমফ্যাটিক্স। লিমফ্যাটিক্স দিয়ে এবার যাবে, বুঝতে পারলি? তাহলে লিমফ্যাটিকের কাজ হচ্ছে ইট ইজ অ্যাকচুয়ালি অক্সিলিয়ারি টু ভেনাস সিস্টেম। এটা ভেনাস সিস্টেমের একটা অল্টারনেটিভ রুট, যেগুলো ম্যাক্রোমলিকুল এবং পার্টিকুলার ম্যাটার উইল পাস থ্রু ইট। এখন আমি নাও আই উইল ডিসকাস অ্যাবাউট দ্য কি বলে তোর কিছুটা ফাংশনটা আগে বলে নিই। তা লিমফ্যাটিক সিস্টেমের ফাংশনটা আগে বলে নিই। আমাদের এই যে টিস্যু ফ্লুইড দেখলেন, যে টিস্যু ফ্লুইড, তার 10% টিস্যু ফ্লুইড অ্যাকচুয়ালি পাস থ্রু দ্য লিমফ্যাটিক্স, আর বাকিটা যায় থ্রু দ্য ভেনাস ক্যাপিলারি দিয়ে। নাও আর কি ফাংশন আছে অ্যাপার্ট ফ্রম দিস ম্যাক্রোমলিকুল অ্যান্ড পার্টিকুলেট ম্যাটার ছাড়া? আর কি ফাংশন আছে লিমফ্যাটিক সিস্টেমের? ইট গিভস লিম্ফোসাইটস, ইট প্রোভাইড লিম্ফোসাইটস। লিম্ফোসাইটটা আমরা পাচ্ছি ওখান থেকে। আর আমরা যখন খাবার খাই, ডাইজেস্টেড ফ্যাটগুলো একটু বড় মলিকুল, ডাইজেস্টেড ফ্যাট অ্যাকচুয়ালি পাস থ্রু দ্য লিমফ্যাটিক্স। সেই জন্যে ওই অন্য জায়গার টিস্যু ফ্লুইড ক্লিয়ার। টিস্যু ফ্লুইড when it will enter into the lymph, it will be known as lymph. Tissue fluid when it will enter into the lymph, it is called lymph. Lymph is clear fluid, but in case of abdomen, after having fat, that tissue fluid is milky in color, একটু মিল্কি টাইপের দেখতে, বুঝতে পারলি? তাহলে এই হলো তোর একটা ফাংশন হলো তোর ফ্যাট অ্যাবজর্পশন সাহায্য করলো, একটা ফাংশন হলো তোর কি বলে লিম্ফোসাইট প্রসার সাহায্য করলো, লিম্ফোসাইট, প্লাজমা সেলস। আর তোদের একটা জিনিস তোরা দেখে লক্ষ্য করে থাকবি, ইফ দেয়ার ইজ এনি ইনফেকশন, sometimes you may be painful swelling, near the groin বা near somewhere. What is that? হয়েছে কখনো? পা কেটে গেছে, এখানে লিম্ফ ফুলে গেছে। When infection goes through the lymph, it will go to the lymph node. Actually, along the lymph vessel, there are lymph nodes. That infection will go to the lymph node, and that lymph node, if involved, it will produce pain. তাহলে lymph node actually filters the lymph. It filters the lymph. ক্যান্সারের সব থেকে বড় যেটা আমাদের এই আর কি বলে ডিসঅ্যাডভান্টেজটা কি? মেটাস্টেসিস। and that metastasis occur maximally through the lymphatics. So lymph node will be involved, বুঝতে পারলি? lymph node, তাহলে malignant cells also pass through the lymph vessels and it will involve the lymph node. সেই জন্য তোদের কতগুলো লিম্ফ নোডকে খুব ভালোভাবে পড়তে হবে। তোদের অ্যাক্সিলারি লিম্ফ নোড, কারণ ব্রেস্ট ক্যান্সার হয়, অ্যাক্সিলারি লিম্ফ নোডটা খুব ভালোভাবে পড়বি, পরীক্ষাতে থাকে। তারপর আরও লিম্ফ নোড যেগুলো আমরা বলবো আর কি, সেই লিম্ফ নোডগুলো পড়তে হবে, কারণ বিকজ অফ দ্য মেটাস্টেসিস অফ দ্য ক্যান্সার টু দ্য লিম্ফ। এই হচ্ছে তোর মানে লিম্ফ, আমাদের লিম্ফ ভেসেলসের কাজ হলো। হ্যাঁ, ওটা তো পরে আসবে, ওটা আসবে। ওটা তোর আমরা পড়াবো না, অন্যরা পড়াবে, ফিজিওলজি পড়াবে, জানি না। বি লিম্ফোসাইট, when B lymphocyte will face antigenic challenge, that B lymphocyte will be converted into plasma cells, and that plasma cells will liberate antibody, humoral antibody. বুঝতে পারলি? আমাদের ব্লাডে ম্যাক্সিমাম যে লিম্ফোসাইট আছে তার বেশিরভাগটা হচ্ছে টি লিম্ফোসাইট। they provide cellular immunity, and B lymphocyte 15% or 10 or 15%, they actually provide humoral antibody. বুঝতে পারলি? এবার টি লিম্ফোসাইটের আবার অনেকগুলো ভাগ আছে, হেল্পার
টি লিম্ফোসাইট, সাইটোটক্সিক টি লিম্ফোসাইট, হ্যাঁ, তারপরে কি বলে মেমারি টি লিম্ফোসাইট, হ্যাঁ, এরকম বিভিন্ন লিম্ফোসাইট আছে। দ্যাট লিম্ফোসাইট অ্যাকচুয়ালি ডাইরেক্টলি অ্যাটাক দ্য organism, মানে micro organism, they will directly attack. And cytotoxic T lymphocyte actually liberate a chemical, that chemical cytokine it liberates, that cytokine actually invade the microorganism, সেটা আলাদা গেল। তাহলে এই হলো তোর লিম্ফোসাইটের ফাংশন। একটা হচ্ছে তোর তাহলে একটা ফিল্টারিং ফাংশন বললাম। ফিল্টারিং ফাংশন মানে যে লিম্ফ উইল বি ফিল্টার বাই দ্য লিম্ফ নোড, হ্যাঁ, বুঝতে পারলি? অ্যান্ড দেয়ার ইউ মে গেট দ্য ইনফেকশন। নাও এবার কম্পোনেন্টস অফ দ্য লিম্ফোসাইটের কী কী কম্পোনেন্টস? এক নম্বর হচ্ছে lymph vessels. Lymphoid tissue. Lymphatic duct. Now come to the lymph vessels. Lymph capillaries. There is some difference between the lymph capillaries and blood capillaries. What are the main difference of the lymph capillaries and blood capillaries? They do not have basal lamina. In case of endothelium of normal আমাদের ভাস্কুলার যেগুলো বললাম, ভেনাস ক্যাপিলারি যেগুলো আমরা ক্যাপিলারি, দে আর লাইন বাই এন্ডোথিলিয়াম, সিঙ্গেল ইয়ার এন্ডোথিলিয়াম। এন্ডোথিলিয়ামের বাইরে থাকে তোর বেজাল লামাইনা। বাট ইন কেস অফ লিম্ফ ভেসেল, দিস বেজাল লামাইনা ইজ অ্যাবসেন্ট। বেজাল লামাইনা ইজ অ্যাবসেন্ট। এন্ডোথিলিয়াম যেগুলো থাকে দে অ্যাকচুয়ালি ওভারল্যাপ। আচ্ছা, এটা আমি এখন মুছে দিই। সাপোজ I am drawing some capillary of the lymph capillary. The lymph capillary also lined by the endothelium. Endothelium গুলো কি রকম হবে? এরকম আর কি। ধর because of the overlapping, here what will happen, the macromolecule will be able to come in, and when it will try to come out, it will act as a valve. দুটো ভালভ যদি হয়, ধর একটা সাথে একটা লেগে গেল, এটা বলে ফ্ল্যাপ ভালভ।
This is called flap valve action. Actually, because of the overlapping of the endothelium, it acts as a flap valve. Macromolecule will come within the lymph vessels, lymph capillary. They, if want to come out, that will obstruct. Their end will obstruct. এটাকে বলা হয় ফ্ল্যাপ ভালভ অ্যাকশন অফ দ্য লিম্ফ ক্যাপিলারি। আর লিম্ফ ক্যাপিলারির এইদিকে কোনো থাকবে না, লিম্ফ ক্যাপিলারি এখানে বেজাল লামাইনা থাকবে না। এইখানে ধর সেলগুলো আছে, আমাদের টিস্যুগুলো আছে, and the wall of the basal, the wall of the endothelium is connected by ফাইবার থেকে কানেক্ট থাকে, এরকমভাবে সব ফাইবার দিয়ে কানেক্ট থাকে উইথ বাইরে একটা কানেকশন থাকে। বাইরের যে সমস্ত কোলাজেন ফাইবার বা fibrous tissue আছে, this endothelium is connected. That's why what will happen if intra tissue, if the tissue মধ্যে যদি প্রেসার বেড়ে যায়, if the pressure increases in the tissue, it will not collapse. But in case of other মানে capillary, if tissue pressure increases, the capillary will collapse. But here the capillary will not collapse because there is some anchoring fiber. That anchoring fiber prevents the collapse of the endothelium of the capillary. The capillary endothelium of lymph will not collapse. এটা একটা মেন বৈশিষ্ট্য এই ক্যাপিলারি থেকে, বুঝতে পারলি? এটা হচ্ছে মেন বৈশিষ্ট্য। এবার আচ্ছা, কোথায় লিম্ফ ক্যাপিলারি, আমাদের কোথায় ক্যাপিলারি থাকে না বলতো? আমাদের এমনি ক্যাপিলারি কোথায় থাকে না? হোয়ার ক্যাপিলারি ইজ অ্যাবসেন্ট, লিম্ফ ক্যাপিলারি এমনি কেমনি আমাদের এই ব্লাড ক্যাপিলারি হোয়ার ক্যাপিলারি ইজ অ্যাবসেন্ট। একটা হচ্ছে এপিডার্মিস। যদি এপিডার্মিস পর্যন্ত কাটে তো রক্ত বেরোবে না। যেই ডার্মিসে চলে যাবি, ডার্মিসে ক্যাপিলারি আছে, ডার্মিস পর্যন্ত গেলেই রক্ত বেরোবে। তাহলে তোর যখন রক্ত বেরোচ্ছে না, এখানে কেটে গেছে, তাহলে বুঝবি তোর এপিডার্মিস পর্যন্ত গিয়েছে, ডার্মিসে যায়নি, বুঝতে পারলি? তারপরে নেলস, হেয়ার, এগুলো তো ক্যাপিলারি নেই, আর নেই এপিথেলিয়ামে কোনো ক্যাপিলারি নেই, তাহলে এপিডার্মিস কোনো ক্যাপিলারি নেই। তারপরে তোর কি বলে এপিথেলিয়ামে নেই, নেলসে নেই, হেয়ারসে নেই, আর আর্টিকুলার কার্টিলেজে নেই। আর্টিকুলার কার্টিলেজ অলসো ডাজ নট কন্টেন এনি ক্যাপিলারি। এবার বল এই লিম্ফ ক্যাপিলারি কোথায় নেই? ওইগুলোতে নেই, যেখানে বললাম ব্লাড ক্যাপিলারি নেই, এখানে লিম্ফ ক্যাপিলারিও নেই, প্লাস আর কয়েকটা জায়গায় লিম্ফ ক্যাপিলারি নেই। লিম্ফ ক্যাপিলারি যেমন স্পাইনাল কর্ড, ব্রেনের লিম্ফ ক্যাপিলারি নেই, বুঝতে পারলি? স্পাইনাল কর্ডে আর ব্রেনে কোনো লিম্ফ ক্যাপিলারি নেই। তারপরে তো স্প্লিনিক পাল্পের লিম্ফ ক্যাপিলারি নেই। হ্যাঁ, লিভারের যে আর কি, তো লিভারের যে কি বলে লোবিউল, সেখানে লিম্ফ ক্যাপিলারি নেই। এসব জায়গাতে লিম্ফ ক্যাপিলারি নেই, বুঝতে পারলি? তাহলে এগুলো জিজ্ঞাসা করতে পারে কোথায় লিম্ফ ক্যাপিলারি নেই। এবার লিম্ফ ভেসেলস। তাহলে লিম্ফ ক্যাপিলারি গেল। লিম্ফ ক্যাপিলারি অ্যাকচুয়ালি বিগিনস অ্যাট এ ব্লাইন্ড টিউব। এটা লিখবি, লিম্ফ ক্যাপিলারি অ্যাকচুয়ালি বিগিনস অ্যাট এ ব্লাইন্ড টিউব উইদিন দ্য টিস্যু স্পেস নিয়ার দ্য ব্লাড ক্যাপিলারি। যেখানে ব্লাড ক্যাপিলারি থাকবে সেখানে লিম্ফ ক্যাপিলারিও থাকবে। অ্যাকচুয়ালি it starts as a blind tube. It doesn't have any basal lamina and its endothelium is connected by anchoring fiber, so it does not collapse due to pressure. এগুলো লিম্ফ ক্যাপিলারি বৈশিষ্ট্য। And its endothelium acts as a flap valve, so macromolecule will not be able to come out from the lymph capillary. হলো? এবার লিম্ফ ভেসেলস। লিম্ফ ভেসেলসে আমরা জানি তিনটে লেয়ার থাকে। একটা হচ্ছে এন্ডোথেলিয়াম ইনার, তারপর হচ্ছে টিউনিকা মিডিয়া, তারপর হচ্ছে টিউনিকা অ্যাডভেন্টিসিয়া। এরও এরকমই আসে, লিম্ফেরও এরকমই আসে, কিন্তু ওর মাসলগুলো থাকে সার্কুলারলি অ্যারেঞ্জড।
দ্য লিম্ফ ভেসেলসের মিডিয়াতে যে সার্কুলার মাসল থাকবে দে আর সার্কুলারলি অ্যারেঞ্জড, বুঝতে পারলি? আর অ্যাডভেন্টিজের কিছু ফাইবার থাকবে, মোটামুটি সেম একই রকম প্রায়। এবার আই মেন লিম্ফ্যাটিক ডাক্ট। আমাদের মেন লিম্ফ্যাটিক ডাক্ট হচ্ছে দুটো, একটা হচ্ছে রাইট সাইডটাকে আমরা বলি থোরাসিক ডাক্ট, লেফট সাইড থেকে বলি থোরাসিক ডাক্ট, আর লেফট সাইড থেকে বলি রাইট লিম্ফ্যাটিক ডাক্ট। রাইট লিম্ফ্যাটিক ডাক্ট আর লেফটটাকে বলি থোরাসিক ডাক্ট। একদম শেষে গিয়ে they will enter into the brachiocephalic vein। তার মানে বুঝতে পারলি তো, আমাদের লিম্ফগুলো আলটিমেটলি গিয়ে দে আর ওপেন ইন্টু দ্য ভেন। তাহলে লিম্ফগুলো গিয়ে আলটিমেটলি ওপেন ইন্টু দ্য ভেন, কোথায়? ব্রেকিওসেফালিক ভেনে গিয়ে ওপেন করছে, বুঝতে পারলি? রাইট সাইডটা যাচ্ছে তোর রাইট লিম্ফ্যাটিক ডাক্ট দিয়ে, আর লেফট সাইডটা যাচ্ছে তোর thoracic duct দিয়ে। লেফট সাইড thoracic duct আর রাইট সাইড রাইট lymphatic duct। Now most of the body parts actually is going through the thoracic duct except right lymphatic duct দিয়ে কোনটা যায়? upper limb, right half of the head and neck, right half of the chest wall, right lung, right part of the heart, and convex surface of the liver। লিভারটা খাটে থাকে। তাহলে আমাদের এইখান থেকে নিয়ে এইটুকু আমাদের শুধু যাচ্ছে রাইট লিম্ফ্যাটিক ডাক্ট দিয়ে। এটা জিজ্ঞাসা করবে পরীক্ষাতে, কিন্তু পরীক্ষাতে জিজ্ঞাসা করবে রাইট লিম্ফ্যাটিক ডাক্ট কতটুকু ড্রেন করছে। রাইট লিম্ফ্যাটিক ডাক্ট, রাইট লিম্ফ, রাইট পার্ট, রাইট হাফ অফ দি নেক, রাইট হাফ অফ দি হেড, রাইট লাংস, রাইট পার্ট অফ দি হার্ট। ঠিক আছে? নার্ভ সাপ্লাই আছে নাকি নাই? আর্টেরিয়াল ওয়াল ইজ সাপ্লাইড বাই নার্ভ অর নট? It is supplied by nerve. Actually, which nerve supplies the vessel wall? Actually, তো এই যে lymphatic also supplies the vessel wall. ভাষা ভাসরাম বললাম, ভাষা ভাসরাম যেমন it supplies the vessel wall, lymphatics also supplies the vessel wall. But actually, it is elaborately, and it is ramified more on the venous wall. Both artery and lymphatics, they ramify more on the venous wall than the arterial wall. এটা একটা প্রশ্ন করে, why arterial wall and venous wall, if we compare, both are supplied by the artery and lymphatics, but lymphatics and artery means vasa vasoram, ramify more on the venous wall than the arterial wall. Why? Because the pressure within the artery wall is more and venous pressure is less. That less pressure actually favors the ramification of the artery and as well as lymphatics. এটা জিজ্ঞেস করবে, মনে রাখে যাবো।